Queen Clinic waa xarun lagu baaro laguna daweeyo cudurrada haweenka. Xaruntan waxaa kuugu diyaaray Dr. Ahmed Ismail oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka. Waxaanu u shaqeynayay in ka badan 32 sano. Xaruntan waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh. ilma raadinta Ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community, as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days, and now they have kids. If they were trying for a baby now, or they had babies after several miscarriages, or people who has a fibroid, people with abnormal uterine bleeding, people who has got stress incontinence when they cough, sneeze, pee comes out as a result of several children. They come with prolapse, or sometimes they come to be treated with PRP, with laser. wixii faahfaahinay intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري ملك ستا جوكتان أبين وناكسن ممالي وناكسن كسر وذا برنامج عافيمادك ويقال قد قاتو دكتور أحمد أو خبير كنت تخصصي جينيكولوجيا حق الدمركا مدة بدن صدن صنو dad far badan oo Soomaaliya oo caruur Ilaahay baa bixiyay oo halka maaragtay ay caruur ku helaan fadligiisa. waxaan caawa ka hadli doonaa xagga dhalmada ee ragga oo runtii rag far badan ay soo saari kareenin oo dad badan ay ka cabanayaan wadamadan aan joognay wadanka Soomaaliya sidoo socotaan islaamku wuxuu noo sheegayaa in qofna uu Ilaahay maaragtay wiilal siiyo qaar gabdho siiyo qaarna uu isugu daro qaarna uu ka dhalo madhalays hase yeeshee dadkan Ilaahay cilmiga baray cudur Ilaahay ma soo dejiyo ilaa maaragtay cilmigiisa soo dejiyo ma ogeey caafimaadkiisa. haddaba waxaanu ka hadlaynaa arinta waxa loo yaqaan male infertility oo dhibaato weyn ku haysa rag fara badan iyo dumar fara badan khaasatan ragga caadiga. waxa uu leeyahay haddii laba qof ama family ay muddo sanada ay wada saxdaan at least weekii 3 ilaa 4 mar oo ay muddo sanad wadaan, haddii ay wax soo saari weeye, haddii ay ilma dhali waayaan oo ay waxba ka soo bixi waayaan, dadna waxa loo baahan yahay in ay medical inay si gareeyaan waxa loo yiraahdo medical advice. taasoo dad fara badan ay ka xishoonayaan, dadka qaarkoodna ay iska sugaan ilaa muddo. laakiin haddii reerku muddo sanada ay ku qaadato oo ay halka wax ka soo bixi waayaan, cilad ayaa jirtay in ragga culimada ay arrintan yaqaano. runtiina waxa loo baahan yahay in uu ninkaasu uu raadiyo maaragtay dad isaga markaa aqoon u leh arrintan. waxaa la fadhiya khabiir runtii ku takhasusay xagga fertility-ga ama dadka maaragtay aan iyagu markaa dhali karin inuu wax la qabto muddo 30 sano ka badanna arrintaa ku guda jiray. waa Dr. Ahmed. Dr. Ahmed, welcome. Assalamu alaikum warahmatullahi. Good to see you. Tonight we're talking about male infertility, and can you emphasize, can you explain it, what it means, male infertility? What's meaning by male infertility? When a man and a woman having a regular sexual relationship, on average about 3-4 times a week, and they are delayed in having a baby in 6 months after being together. We have here reasons. The reasons here could be the woman, could be the man, could be a combined factors. When we come to the man, since we talked heavily on the woman in the past, when we come to the man, we find that the man almost as equal as women in the possibility of having problems. The problems here are, number one, the man has to be mature, normal person, with normal external genital organs. Number two,
he must have a regular sexual relationship, about 3 times a week. 4 times a week is fine, but not to be, for example, working in Saudi or working in Dubai and his wife is in Somalia or in London, and then see each other once a year or for 2 months or for 1 month, and then after 5-6 years they say we've been married 5-6 years and there's no babies. So it must be at least regular sexual relationship. Then he must have a normal erection, i.e. able to penetrate the woman and have a bit of time to be able to ejaculate, not premature ejaculation. Also, he must have a normal testicles. I have seen men from Somali community and the testicles is not in the scrotum, one of them high up. It's not only that they will have a fertility problem, but also these kind of men, they might be subjected to cancer of the testicles if this testicle is not brought down in time, i.e. when he was a child, or he did not see a doctor for a long period of time. Once he is after puberty, this testicle must be removed, or else he will be subjected to a higher risk of cancer testicles. Then after that, we have a sperm, because when he ejaculates semen, it's fluid. That fluid has got sperms in it. These sperms must have a good morphology, i.e. normal about 4%, not less. Motility must be progressive, over 60%. 4%. The minimum. Is that Normal. percentage? Yes. Okay, okay. 4% of the sperms must be normal or higher, but not below 4%. Then the morphology, we must not have less than 20% abnormal forms, normal forms. We must not have less than 20% normal forms, because there's abnormality within the head, within the tail, and I'm sure anybody who has gone to see a doctor for the fertility problems, he is informed whether he has a problem within the sperm or not. Then after that we have the sperm count. The count must be good. Normally we say over 20 millions, not to be below that. However, we have also the man should not have sexual transmitted diseases or infections. As you appreciate, men can have sexual transmitted diseases hidden from their youth, or from multiple relationship, or from relationship outside marriage, or from multiple marriage, or 2 wives, 3 wives, 4 wives, etc. Also, he must be healthy externally and healthy internally. A healthy person. Unhealthy person would be unhealthy sperms, would be unhealthy for being able to have children. Then we come to the normal lifestyle. He should not be smoker. Smoke is very bad for the health, whether they're smoking cigarettes or shisha or whatever. He must not be taking drugs. Some of the people has got cultural drugs they chew, like people in Yemen and people, I don't know about Somalia, but I'm sure there is some cultural intake of certain creative drugs or non-creative drugs, and they are all unacceptable. Then taking alcohol. Obviously alcohol is forbidden Islamically, but also it is very bad for the sperms. Then we come to the weight. They must be on average very normal weight, like my friend here, not to be overweight, because I've seen grossly overweight men so as grossly overweight women, and then they claim
that they cannot have children. Of course, they will not be able to have children. They should have a normal food intake. They should eat regularly normal, healthy food. Forget about fast food. Forget about irregularity of food intake. Forget about this heavy oil and heavy fat food. All that can have a great deal of interventions with the male fertility factors. Having said that, we are now talking about up-to-date medicine. We have now future medicines, which is taking us into a new era of balancing the body from the electrolytes, from the minerals, from the vitamins, and giving the body an antioxidants. We know that we are subjected to a lot of oxidants and black smokes, whether we are during work, industries, smoking, bad food intake, frozen foods, etc., etc. All these are subjecting the persons to what we call it a DNA fragmentation, i.e. the percentage of the sperms to be damaged is very high. Now we are balancing that by the future medicine which we are using at the moment, which has started almost last year, and I spoke about it heavily in various media and the BBC and here and on Huffington Post. I spoke heavily about the future use. The last conference we had, which was a world conference in Geneva, half the stands in Geneva were talking about the antioxidants in fertility, both for men and for women. That's why we started having a very good and high success rate. While I'm talking at the moment, there's Somali men under our care at the moment having a regular antioxidant for their treatment, during the treatment of their fertility problems. Dr. aad iyo aad buu mahadsan yahay Dr. Thank you very much. Dr. wuxuu ka hadlay family-ga oo isla nool wuxuu yiri muddo 6 bilooda haddii ay wada nool yihiin 3 ilaa 4 ay wiigi isu tagaan dumarka reerku oo marka uu dib u dhac ku yimaado inay gabadhu ay uur qaad weydo waxa dhici karta in dhibaatadu ama ninka ama qofka dumarka ay tahay hase yeeshee tanan caawa ka hadlayna ragga mushkilada weyn ayaa jira ayuu leeyahay oo ku saabsan xagga manida taasoo runtii la fiirinayo oo loo baahan cadadeedu inay ahaato 4 ayuu leeyahay cadad ayay leedahay loogu talagalay inay quwad leedahay iyo inay daciif tahay marka ninka ragga marka waxa loo baahan yahay jirkiisa inuu dhisan yahay qof ahaan hoostan uu ka dhisan yahay labadaba oo ma xubinta taranku ay tahay xubin marka shaqeynayso oo shaqadii Ilaahay ugu talagalay gudanaysa haddii uusan qofku marka ahayn oo uu qof xanuunsan yahay ama uu qof daawo qaadanayo yahay waxay keenaysaa in arintaas ay hoos u dhacdo taasoo keenaysa in manidu aysan noqonin mid marka awood leh oo gaadha meeshii loogu talagalay dhakhtarku wax badan ayuu ka hadlay xagga caafimaadka hadday noqoto qofku inuu caafimaad qabaa buu yiri to kale lifestyle waxay dhahan wax isaga marka uu cunayo si u seexanayo exercise-kiisa cuntadiisa xataa qayb ay ka qayb qaadanaysaa wuxuu dhakhtarku sheegay kale in dadku qaarkood ay drug isticmaalaan dhibaato ayay u tahay ayuu yiri shiishada dhibaato ayay u tahay ayuu yiri alcoholka oo la cabo inkastoo dad muslim yihiin maaragtay dhibaato ayay u tahay aad bay ugu xun tahay xagga ilmaha maaragtay xagga manida cuntada food fast la yiraahdo oo hadda wadamadan maanta ku nool wadankeena ma aan lahayn waxa kamid tahay waxyaalaha runtii hoos u dhigayo waxa kale oo jira technology hadda la gaaray oo dadku ay isticmaalaan kiniin kala duwan taalaftigeedu haddii aan loogu talagelin oo qofka uu qaato inay dhibaato u keenayso marka intaas oo dhan
waa dhibaatooyinka ragga maaragtay doctor can we talk about can you cure infertility in men if it's possible? Of course. So tell us I about always believe that if the man has sperms, he will be able to have a child. This is the current knowledge. Okay. But please remember that the future will be a man, even if he cannot have a sperms, he will be able to have a child through another cells in the body which contain DNA, which carry out the sex hormone, the sex chromosome Y in men and X chromosome in female. X sex chromosome in the female. So the future will come, and for men who has got what we call it azoospermia, don't be, azoospermia means there is no sperms at all. Don't be alarmed, the future is coming. But for men who has got sperms, no matter how small they are, there is a way to treat. There is a way to be able to have a child. This is a very important statement from me today. Absolutely. dhakhtarku wuxuu yiri haddii ay manidaadu yar tahay ama aadan lahaynba weeyo loo helayaa jira weeyadaasna ama jidkaasna waa idinku caawinaynaa way ay cells arrin u yiri ka dhawaajiyay oo iyagu ay yaqaaniin ayaa jira oo qofka dumarka lagu sameeyo deedna halka Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ka sameeyna marka xaquusanin uu leeyahay qofku waa inuu san marka xaquusanin oo aanu ka quusanin in uu maaragtay and to those who have a low sperm, how can they increase their sperm to become more stronger than? Right, excellent question. Yeah. We as a scientist look at the various factors. As I just said now, we have a healthy body. Number one, I have to see a healthy person. If he is not healthy, I'm going to make him healthy. That's a new medicine I'm talking about. That's a modern medicine. Yeah. If he has got bad lifestyle, we are going to teach him how to have a normal lifestyle. For example, a bus driver or a taxi driver, and I ask him, how many hours do you drive a day? Say about 12 hours a day. I said, do you put the heater on? Yes, I do. Do you get out from the car and try to walk around and so on? No, that is another cause of a problems. Men oo aadan dhaqdhaqaaqin oo aadan ama taxi ka tagin ama aadan baski ka tagin dhibaato ayay keenaysaa arinta iyada. Yes. So correction, we have to correct. First of all, that's a modern medicine. It's not just giving tablets. It's not just giving injection. That's not a modern medicine anymore. That is a past medicine. wuxuu leeyahay maaha in qofkii irbad lagu mudo ama marka kaniin la siiyo, laakiin wuxuu leeyahay tan waa modern, waa mid cusub oo daawo ah. So I just want everybody to realize that the man is a flesh of tissue, and that flesh of tissue are governed by hormones, governed by vitamins, governed by minerals, governed by well-being. The whole well-being must be balanced. If he is not balanced, of course he will have difficulty in having children. qofku hadii uusan wax walba uusan dhexdhexaad ka dhigin dhibaato fara badan ayay keenaysaa. Waxa dhici karta marka inuusan qofku helin. Doctor, qof ayaa sorry doctor, there's somebody there's a caller on the line, and we don't know what he wants to ask. Assalamu alaikum walaal, soo dhawow. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, walaal ma maqlaysaa? Hello.
walaal waan kula hadlay in badan baan kula hadlayay magacaaga iyo meesha naga soo wacayso iyo waxaad doonayso dhakhtarka inaad weydiisid. Hello? I'm sorry, the line's cut it off. Yeah, carry on. So, and then after that, we start examining the patient, examining him and see if there's anything defected. Before examining, my apology, before examining him, I take a history. This man, is that his first relationship, or he has had a previous relationship? qofka markuu hore waa baranaa buu yiri waxaanu eegaynaa caafimaadkiisa qofkan markii ugu horreysay uu guursadaa mase hore ayuu usoo guursadaa ama markii hore miyuu xiriir la lahaa qof dumar ah. And please remember, do not hide away information from the doctors, from me particularly. wuxuu ku leeyahay haddii ay wax jiraan dhakhtar ahaan wixii hore jira oo taariikha oo adig kugu saabsan caafimaadkaaga ku saabsan ama hadday noqoto inaad dumar isguursato inaad waxba weyday iyo hadday dhibaato kale ku haysato waa ku caawinaya inaad dhakhaatiirta ka qariso maaha khaasatan waa ina aniga ii sheegtaa buu leeyahay dhakhtarku. All the informations are confidential. wixii aad markaa noo sheegto waa wax la qarinayo aan qofna loo sheegayn. Even your wife has no right to ask. حتى xaaskaaga xaq uma leh in ay weydiiso arrinta iyada. So therefore, you must be transparent. Give the information regarding your past history. Even if you had naughty period of your life, go for it. Say it. Also, if you have had a frequent masturbation, frequent self-satisfaction, it's called masturbation. Tell the doctors. If you have had a sexual relationship with no human, tell the doctor. Just be transparent. Okay. waa inaad caddaysaa oo aadan qarin ragga qaarkood waxaa laga yaabaa inay minida gacantiisa ka keenaan marka dhibaato kastaba ha ku ahaato dhib ha kugu noqoto adiga laakiin xaqiiqada waa inaad ka hadashaa wixii aad markaa soo martay oo aad doonaysay si lagu caawiyo laakiin haddaad qariso macluumaadkii muhiimka adiga lagaaga baahnaa dee markaa dhakhtarku kuma caawina dadkeena intiisa badanna hadday dhibaatayso way jecel inay daawo helaan sida dhakhtarku yiri dhakhtarka waad u sheegaysa waxaa leedahay ma doonayo in xaaskayga arrintaa ogaato dadna xaq uma le ayuu yiri in xaaskaagu arrintaa ogaato sida iyada laftigeedu ay samayn karto wadankan confidentiality uu leeyahay waa arrin qarsoodi ah oo uu qarinayo dhakhtarku marka aad culuntaada u gudbiso qof yaalan ku jira assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal assalaamu calaykum hello السلام عليكم. عليكم السلام. ولا كم مقلين حتى أنا مساعد على الجواب ما قاعد يمشي ما قاعد ولا. وعليكم السلام ورحمة الله. التلفزيون قلت إسكت قاعد أمدني بكتي جلس وحن كويدين كجواب أنت. بالي دعاء. بحال بلا. تلفزيون هو مقنع كوجي سجلات على كم قناة تلفزيون كم إسكت قاعد إنك من دماغ. مين مقلسة؟ هذا كم مقنع ما عادي ماشي ما نسوي عايز مركوري. ما عندك لندن جوجا. وما عندك محدوني سأختار كنا ويديس. ما عندك خليل لندن جوجا. I wanted to ask the doctor a question. Okay, can you, if you are able to ask it with the English language, would be good. If you don't, then go ahead. Hello. Yes, you can ask in English if you like. Yes, or Somali. Okay, I'm sorry. The caller. Okay, let's just get on with it because I think there's a lot of waste of time from the calls. Yeah. If the connection is not good, then we'll give the subject because it's very important. This subject. Okay. Keep going. Yeah. Then, after examining after taking the history, we can withhold on any calls at this stage. Sorry, to interrupt you. Please, dadka Soomaaliya waxaan ka codsanayna markaan ka qabto hello magacaygu waa Ducaale London baan joogaa arinta ayaan doonayaa dhakhtarka inaan weydo. It's very simple, very clear. So, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, assalamu alaykum.
walaaleenku waa kuu furan yahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaal adigoo ku dhaqsanaya maxaad doonaysaa magacaaga meesha naga soo wacaysa maxaad doonaysaa dhakhtarka inaad السلام weydiiso عليكم ورحمة الله وبركاته. ma maqlaysaa السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مقليسا شكرا لكم خلاتني أولا waxaan sida hadda kugu sheegay markaas oo aad soo wacdo studio waxa la inaad tira deeqa la yiraahdo lana ma ka soo wacay dhakhtarka waxaan weydiinaya go ahead hello السلام عليكم. waa ku maqlaya ma maqlaysaa I'm sorry, this might be a little bit problem, and he's going to sort it out. Yeah. So after taking the history, then examining the gentleman. When we examine the gentleman, we have in our focus the following: number one, his general well-being, his blood pressure, his if he's number one, what did you say? Well-being. His total well-being. Okay. And all the vital symptoms, vital signs, my apology, blood pressure, weight, height, etc. Then we go into the local examination to have a look whether his testicles is normal size, whether his normal appearance, if there is any congenital abnormality, if there is any, like for example, hypospadias or undescended testicles. All these are playing a great role. I've seen on the other day a gentleman from a Somali gentleman married with his testicles is huge, and he thought that's normal, that he has an abnormal testicles which is called hydrocele, testicular hydrocele. It's full of water, and the testicle itself is damaged, completely damaged. And we had to operate on him to remove this testicle altogether, to allow the other testicle to work. Because the other testicle was not working properly. And then so we ask for semen analysis. Okay, semen analysis, yeah. That's semen analysis is very important. By the way, the semen analysis in the modern days is completely different. I'm very sorry. Alhamdulillah. The semen analysis is completely different than the old days. The old days was count and motility and for morphology and pus cells and red blood cells. That's all now changed. We change now the parameters, and we're looking at other things, which is very important. It's all scientific matters, which is not really that greatly important for the public, but the public has to understand that the old semen analysis, which they normally come to me with this, even nowadays, the semen analysis, they come to me with it, it's not good enough. There is a more parameters to discuss, because at the end of the day, we need to have a success rate with the best methods of the man being able to have a child. So, and then we divide the men after that into two groups. Okay. Men who could be treated by conventional methods, i.e. medical methods like intravenous infusions of certain minerals and certain vitamins to increase the morphology, to improve the morphology, increase motility, and possibly the accounts, and in addition to that, to reduce DNA fragmentation. Or he has to have a surgical intervention, i.e. we need to take samples from the testicles to find out whether these testicles are good enough to produce sperm to be used for ICSI, i.e. intracytoplastic cytoplasm sperm injection. Intracytoplasm sperm injection, i.e. taking the sperm, injecting it in the cytoplasm of the ovum, of the eggs, and allow embryo to form outside the body and then transfer it to the woman. All these are very, very important. In the meantime, we see a lot of men comes and say, okay, could you check for me, I have varicocele, which they call it dawari in Arabic, some people call it
I don't know in Somali, but varicocele. varicocele, Okay. which is basically blood vessels around the spermatic cord. These men should be very careful not to go under the knife for repair of varicocele, because the modern medicine again start thinking that it is not a good surgery. It is not good enough to subject men to an operation which may be the success rate is 1 to 2%. And that's very important. The most important thing is the new parameters and how to improve it. There's a lot of interruption in the walaalayaal dhakhtarku oo laba ayuu u kala saaray oo ragga ah qaar maaragtay la daaweyn karo oo physical loo daaweyn karo iyo qaar medical lagu daaweyn karo marka dhakhtarku meelaha uu taabtay waxa weeye ninku inuu markaa uusan waxba qaranin oo uu runta ka sheego historygiisa marka uu hadlo kadib in ragga qaarkood xataa xiniyoodu aanay saxayn la socdo walaalayaal xiniyuhu labada abxabad waa muhiim inay tahay xiniyo nool oo marka shahwada abuurta saad la socotaan testicalku waa meesha ilaahay subxaanahu watacaala oo recycle uga dhigay in ay mani noqoto jirka meelay mani kaga jirto ma jirto qofku marka dhaqaaqa uu sameynayo ilaahay fadligiisa ayaa halkaas soo maraysaa xiniyaha ayaana bedela inay manidaas soo timaado deedna ilaahay uu ilmo ka abuuro dhakhtarku wuxuu kaloo noo sheegay haddii ay midna yartaa midna ay weyntahay kor ku jirto inay keeni karayso cudurka loo yaqaano kansarka loona baahan yahay in xiniinta la iska bixiyo waxaa jira in caruurta qaarkood marka aysan 15 16 gaarin ay xiniyoodu mararka qaarkood ay gudaha galaan caloosha xaggeeda oo halkaa galaan deedna dhakhaatiirtu ay jeexdo oo markaa qofka laga soo saaro haddii ay markaa nooshahay oo ilaahay ku abuurayna hoos in loo soo dejiyo oo ay waqti qaadato ugu yaraan 3 to 6 bilood deedna ay dhakhaatiirtu runtii cilmi u leeyihiin waxaana barasho u baahan marka haddii hal xiniina leedahay oo xiniinta kale ay ka maqan tahay kulli Soomaaliya kuma arki jirin we never know inay markaa cancer noqonayso laakiin culimada hadda maanta joogta cilmiga maaragtay ragga waxay leeyihiin haddii xiniin yari ay hal xiniina leedahay oo xiniinta kale aan meesha aan joogin waxa loo baahan yahay in markaa lagu baaro haddii la arko in xiniintaas ay kor jirto oo jirka xaggiisa ku jirto in laga qalo oo laga soo saaro dhibaato weyn ma aha meesha waa la yari jeexay oo lagu suuxinaya ama kulliga hal lagu suuxiyo ama qayb hal lagu suuxiyo la jeexaya meesha deedna camera qaadanayaan meesha gelinayaan deedna kamaradaas waxbay sidataa deedna qofkii dibadda looga soo tuuraa marka haddii ragga qaarkood ay isku arkaan inay xiniin kaliya ay leeyihiin waa inay xiniinta kala baaraan mid kale oo dhakhtarku noo sheegay waxa weeyaan in maaragtay dadku aanay xishoonin oo dhibaatada markaa haysa haddii uu qofku markaa uusan dareenkiisu aanu gaarsiisnayn luqadda ingiriiskana waxaa lagu yirahdaa libido libidada waxaa cause garaynaya sometimes uu yiri xanuun qofka markaa ku dhaca ama kaniini uu qaato haddii uu qofku regular basis uu kaniini qaato sometimes waxay keenaysaa cudurkaas ah inuu qofku uu dareenkiisa aad iyo aad uu hoos u dilo sababtoo ah medicationka uu qaadanayo regular medicationka uu qofku qaadanayo inay dhibaato weyn u keenayso maaragtay hormoonihiisa oo ay baabiinayso doctor with the end of the program tell me about the last few words yeah I just want to remind men to have a history behind them when they are children. For example, they develop mumps. That's very important for any parents to remember for their own boys when they are young. If they develop mumps, they must be treated very quickly because that can affect testicles and then can affect them in future. Also, boys which is playing football or playing in the schools and they had a kick in their private part, they must be seen immediately because it could be a small hematoma
or collection of blood, that can affect the testicles and can damage the testicles. Also, men who are having relationship with the wife or the partners, and they have to remember that if she has infection, he will be also having an infection. That infection can affect you, and that can be the cause of your fertility problems rather than you are a primary cause of fertility problems. runtii dhakhtarku wuxuu ku daray ugu dambeyn mararka qaarkeed wuxuu yiri wiilasha waxa dhici karta oo footballka ciyaara in xiniyaha laga haraatiyo taasina dhibaato weyn u keento mustaqbalka markiiba haddii aan dhakhtarka aanu arkin arrintaana runtii aad iyo aad buu u celceliyay oo ilmahaasi inay dhibaato ay kala kulmi doono mustaqbalka marka waxaan codsanaynaa iyada laftigeeda in waalidiintu haddii cunugaaga aad aragto in xagga xiniyaha laga haraantiyay dhibaato weyn bay u gelisa markii waa in dhakhtarka la geeyo. Thank you very much, doctor. Thank you so very much. waxaan kaloo rabaa insha Allah barnaamijku wuu dhamaaday laakiin waxaan rabaa inaan u sheegno dadweynaha Soomaaliyeed waxaad la socotaan in la yiraahdo walaal Soomaaliyeed oo la yiraahdo qalbi dhagax Cabdicasiis qalbi dhagax oo dawladda Ethiopia ay loo gudbiyo ayaa u sheegay markaan gabagabadan ku daraya in maalinta talaadada oo ay tahay bisha 12 in safaaradda Ethiopia ku taala 17ka Princess Gate SW7 IPZ aan ku celiyo 17 Princess Gate SW7 1PZ in halka banaanbax ay dadka Soomaalida from 10 o'clock ilaa iyo 5 telefoonaduna waa 07958798140 ama waad soo wici kartaan anigoo daala 07956934449 arrintaas waa muhiim waa arrin Soomaaliyeed waa qadiyad Soomaaliyeed maaha wax dawladda Soomaaliya looga soo horjeedo ama qof lagu caayinayo waa sidii loo saxiraa dhibaatadii dadka Soomaalida maaragtay ninka odayga ah Soomaaliga la tagay sidii loo ilaalin lahaa xaqiisa bini'aadnimo waa waajib marka qof kasta oo Soomaaliya 12 bisha maalinta talaadada safaaradda Ethiopia 17 Princess Gate SW7 1BZ tobanka ilaa 5 dadka halka inay isugu yimaadaan maaha wax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo ama ra'iisul wasaare Khayre waa arinta Soomaaliyeed sidii dadka Soomaalida ninka Soomaaliya ugu dacweynaa sidii uu nabadiisa ama xorriyadiisa dib loogu socon lahaa runtii aad iyo aad baan idinka mahad celinayna dhammaantiin intan daawanaysay I would like to thank also Dr. Ahmed who gives his time and thank you very much for being with us and also waxaan ka raali gelinaynaa walaalihii soo wacay xagga telefoonka ay cilada naga qabsatay waxaan rajeynayaa insha Allah in aanu cilada bixin doono waqtiyada soo socdana dhakhtarka tii hadda caawina ku celin doono inkastoo ay dumarna soo waceen aan ragna soo wacin in arinta ku celin doono runtii aad iyo aad intiina daawatay intana daawan doontaba aad iyo aad baan leenahay thank you very much walaalihina soo wacay aanu leenka u soo galna waxaan leenahay we apologize to you insha Allah intaan barnaamij ku kulmi doono waa aniga Ahmed iyo cadaawa barnaamijka gadaalka fadhiya waxaan idinkaga tagay insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queen Clinic waa xarun lagu baadho laguna daweeyo cudurrada haweenka xaruntan waxaa kuugu diyaaray Dr. Ahmed Ismail oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka waxaanu u shaqeynayay in ka badan 32 sano xaruntan waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh ilma raadinta Ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days and now they have kids if they were trying for babies now or they had babies after several miscarriages or people who has a fibroid, people with abnormal uterine bleeding, people who has got stress incontinence when they cough, sneeze, pee comes out as a result of several children, they come with prolapse
or sometimes they come to be treated with PRP, with laser. wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiidh telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda. clinic waa xarun lagu baadho laguna daweeyo cudurrada haweenka. xaruntan waxaa kuugu diyaaray Dr. Ahmed Ismail oo ah dhakhtar khabiir ku ah kuna takhasusay cudurrada haweenka iyo kobcinta taranka haweenka. waxaanu u shaqaynayay in ka badan 32 sano. xaruntan waxaad ka helaysaa adeegyadan cudurrada haweenka iyo la socodka xaaladda haweenka uurka leh. ilma raadinta Ilaahay baa bixiye. A great pleasure to be one of the clinicians helping Somali community, as I have been over the years since 1982-83. I'm sure there's a lot of Somalis worldwide at the moment they can remember when they came to me in the early days, and now they have kids. If they were trying for babies, now or they had babies after several miscarriages, or people who has a fibroid, people with abnormal uterine bleeding, people who has got stress incontinence. When they cough, sneeze, pee comes out as a result of several children. They come with prolapse, or sometimes they come to be treated with PRP, with laser. wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xidhiidh telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda.